Hello everyone, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಿನ್ವಿಸಿನ್ ಹಬ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮನಿ ವೈಸ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ we will understand SIP, mutual funds and stock market in a very simple way. So watch till the end. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮನಿ ಗ್ರೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರುಪೀಸ್ 1000 ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಪ್. ಸಿಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 rupees ಆರ್ 1000 rupees ಮಂತ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ವೆಲ್ತ್ ಥ್ರೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ 2000 ಸಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ 10 year you invest rupees 2.4 lakh. Due to compounding, your investment may grow much more. This is the power of long term investing. Then next, what are mutual funds? Mutual funds are a professionally managed investment products. Many investors' money is pooled together and managed by experts. It's a beginner-friendly way to start a investing. Next, next, what is the stock market? Stock market ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. If companies grows, your investment value can increase. But the stock involves higher risk, so beginners should learn before investing. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಸಿಪ್ ಆಫರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಸಿಪ್ ವೈಲ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಗಿನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ, following random tips or selling during market falls. Always invest with a proper knowledge and long term goals. Next, how to start today. Starting is a simple. First, build an emergency fund, then open a Demat account or mutual fund app. Start with a small SIP and invest consistently every month. Last, key takeaways. Remember, friends, wealth is not created overnight. Consistency, patience, and discipline are the real secrets of a successful investing. If you found this video useful, please like, share, and subscribe to FinVision Hub. Comment below what finance topic you want next. Thank you for watching, and remember, smart money today, wealth tomorrow.